Такс. Один единственный момент. Уехали. Так, мы предыдущий раз закончили на битве с троллем. Мы тут как раз его восстанавливали. Теперь мне надо идти вместе с ней. А ну стой! Ты мне ни страницу не дал забрать. Обидно. Довольно-таки. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Беспалевные. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Голос у него как у мужчины. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle.
Revelio. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Смотрим, что будет дальше. Revelio. Так, ну пошли проведаемся к нашему доктору Фигу, профессору. С кем-то поговорить можно? Everybody knows you're in remedial potions. Off on another adventure, are we? Кто это сказал? Покажись. Господи, меня эта дверь пугает. Так как оно немного подлагивает, я думаю, некоторые настройки надо изменить все-таки на минимум. Так, все же немного, но лучше. Revelio. Тут есть что-то интересное? Не, все же тут нет ничего интересного. А, то есть мне все-таки наверх надо. Ну.
Revelio. Подождем. Нормально так подождали. Ну чё ж я тут уснул? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Снизу где-то задание. Так, а что я подобрал? Неплохо. Так, что, пошли к профессору. Так, назад.
student were to help me with my sad predicament. Это типа тонкий намек, чтобы я тебе помог. Давай, You all right? байт сработал. Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Ну, The other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. теперь понятно, почему ее ненавидят. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Как по мне, это соизмеримое наказание. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Угу. Не могу ничего I'll обещать. see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Может, как-нибудь через лет 100. Увидимся. Не-не-не, я за ее камнями не пойду. До свидания, я не хочу этим заниматься. Единственное, что меня сейчас интересует, это профессор Гекат. Хекат. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Меня кажется, надурили немного. Себастьян. Турнир скрещенных палочек. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумпси. Люканом. Шумсби. Окей. Опа. Это мне надо. То ли спрятание. До побачення. Это интересно, но мне хватило этого в фильмах. Особенно той плачущей девочки. О, халява. Есть еще халява? Не знаю, в кабинках. Не, халявы нету. А я могу его пристрелить, блин, можно? Бесит от меня немного. Тут что-то интересное есть? Давай почитать, что-то нет. Или об этом рассказать, может. Пасхалки есть, но не здесь. А здесь есть. Спасибо. Не ори.
Если извиняешься, то хотя бы, как не знаю, остановись. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Reparo. Revelio. Как его можно использовать? Ладно. Пошли бить лица. You can make it. Lucan's just over there. Ой, свали отсюда. Бесишь меня. Reparo. А, то есть, типа, это как тренировочный, не? Accio. Она наполняется, да? Или мне кажется? Мне, по-моему, кажется. А ты мразь. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. То есть, это сейчас клуб мелких школопетов, которые просто дерутся в дуэлях. Офигенный. Секретный клуб. Просто лучше не скажешь. Спасибо, Себастьян. Я его задирать теперь буду. Dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Если я смогу начистить морду Себастьяну, я за. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a Себастьян. partner or duel alone. So, care to step into the ring? Да, я только рад сейчас буду с Себастьяном постоять в паре. Fireworks begin! We'll make you regret signing up. Блин, Себастьян будет со мной в команде. Можно его в обратную сторону? Дайте мне мелкого школопета. Protego. Levioso. There goes my wager. Reparo. Come on, Accio. Leviosa, I'm the one. Не, мне кажется, три. Accio. Stupefy. Accio. На. По лицу. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Я ошибся в Себастьяне. Competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Себастьян. Way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Скажите, что манекен это будет Себастьян, пожалуйста. Дай мне Себастьян. Я хочу побить Себастьяна. Потому что он мне наврал. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Скажи, Your partner? что это Себастьян. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance.
А можно что-то кинуть в него? I could never duel like that. Ну не будем испытывать дальше судьбу у них. Я, конечно, хочу побить Себастьяна, но я хочу слишком много времени тратить на это. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all of your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Угу. That's it. То есть это вся комба. Nicely done. Не то. Слишком много. Давай повторочку. Два, три. Есть. Получилось. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Так, я на месте. Так. Испытание. Задание. Отдавай. Отдавай мне это. Очки для чтения. Ну, такое себе. Тут же никаких бонусов не дают за нее. Это обычная коллекция. Так, задание. Хэкат. Плюй камни, мне не интересны. Чары воспламенения. Ага. Хорошо, давай тогда задачу Хекат сейчас доделаем. Куда нам надо вернуться? Так, у нас вот это вот задание. Вот сюда давай.
You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged to agree. Так, сколько мне там бежать к Хекату? Не, я не хочу тебе помогать, отвали. Ну-ну-ну-ну. If it's seeds I'm after, I'll use magic meat. I've upset madness. Так, поле камни мне не интересны. Так, Хекат, давай. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavor. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Так, вместо чего я могу поставить огонь? Можно мне куда-то поставить огонь? Мне нельзя. Открываю. Куда его теперь можно вместить? Вместо чего? Я понял. Так. Это мы оставим. Это тоже оставим. Люмус. Интересно. А у нас есть вторая одна строка? Incendio. Reparo. Починись. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to insinuate yourself. Incendio. Accio. Lumos. Reparo. Accio. Incendio. Lumos. Reparo. Accio. Incendio. Setting in the brain is certainly cathartic, isn't it? Да, довольно-таки приятно. Фиг, иди ко мне. Так, давай поспим. Ah, there you are. Конечно, я спал у тебя в кабинете. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said,
I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Я понял, мне придется в соло идти туда. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Не нравится мне этот Себастьян. Фотик. А ты не котик. Ну иди сюда, крысёныш. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. I shall pretend I cannot see you. Вот именно, сделай вид и не говори лишнего.
Стоять. А можно вас как-то, ну, немного, ну, подвинуть, я не знаю, там, за лестницу уйдите, пожалуйста. Я подожду. Уйди отсюда. Спасибо. Не возвращайся больше. Ты где? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, Как по мне, она кажется не такой уж и слепой. you focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Ты еще погромче говори. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Оп. Не задавай лишних вопросов, не надо. Это ты типа ее так отвлекаешь, да? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Угу. Окей. Кстати, неплохо. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. Я тебе не доверяю. Been looking for. I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Опа. Попался. Щеночек. Тут ничего нету, да? А, там золото только было. Ну ладно. Revelio. Quieter than a jobber. Who have we here?
exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Я беда. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Я надеюсь, что он говорит правду, и он не выдаст. That damned poltergeist got to. I know just the spell to repair this armor. Revelio. Accio. Incendio. Понятно. Так, где у нас репейр? Reparo. Так, надо побыстрее. Lumos. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Все, идем по следам древней магии. Пижама для раскрытия секретов. Интересно. Так. Перчаточки плюс, плюс. Так, снаряга. У нас есть шарфик получше. В смысле нет? Ладно. А вид? Давай хотя бы слизеринский оденем. Легендарные перчатки. Ну, кстати, ладно, вот эти вот будут получше. Но хотя можно было бы и белые. Не, оставим вот эти. Мне больше нравится. Так, накидочка у нас получше. А это еще получше будет. Выдающийся школьный плащ. Пижама. Неплохо. Так. Ты мне снарягу отдай. Я хочу пижаму изменить. О, это, кстати, получше смотрится. Lumos. Угу. То есть... Incendio. Угу. Я понял свою ошибку. Подождите. Not surprising. Cards at the ready.
Неплохо. Ух ты ж. Так, нам сейчас лучше поставить место. Так, это сюда. Repair пока не надо. Нет, это тоже пока не надо. Вот. Вот так вот. А это что такое? Это типа древняя магия собирается, да? Как мне попасть сюда? Lumos. Угу. Ну, то есть от люмуса работает, я понял. Ты тоже от люмуса работаешь, не? This must be the way forward, but to where? Lumos. Nearly there. Best keep my wits about me. Угу. Вот так вот. Я понял. Понял. Не до конца понял. Lumos. Lumos. Так, снаряга. Поинтересней. 13. О, 16. Это мы возьмем. Это нам нравится. Маска психа. Ну давай.
Protego! Levioso! Incendio! Stupefy! Levioso! Protego! Ага. Incendio! Больно. Levioso! Stupefy! Incendio! Угу. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic,
You must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Так, ну допустим, мы узнали, что являемся одним из обладателей древней магии. Что дальше? Sebastian. А Себастьяна уже схватили. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Сейчас узнаем, крыса он или нет. Someone has coerced you. I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Ладно, он не крыса, я зря на него гнал. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Чел хорош. Incendio. Так, нам нужно к фигу. Тебе нормально? Hello there. Perhaps you can help me. Не, друг, давай, я не хочу. Как-то в другой раз. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Заметил. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The
The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. Понятно. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Да, например, то, что Себастьян не крыса все-таки. Ладно, я ошибался на его счет. Он, в принципе, хороший парень, он нас не сдал. Так что плюсик Себастьяну в карму. Also, the training dummy is still available. I've always said that travel as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, ведь сейчас тогда попробую. У меня просто стоит усиление на сам микрофон, так как он сам по себе тихий. И приходится через саму программу добавлять звук. Так, эта карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть подробности. То есть, когда мы уже откроем, она будет все доступно. Так, деревушки, небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Допустим. Называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем и побочные задания, коллекционерные предметы. Окей. Так. По заданиям, что у нас сейчас есть. Начнем, наверное, с заданием по травологии. Далековато. Growing Punja's onion again. О, Себастьян. Доброе утро, профессор Чеснок. Ленора, дорогая, очень рада тебя видеть. Вот, держи, это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. Бананы какие-то. Добрый день. Поприветствуйте новую розу. Розу в нашем саду. Теперь будем расти вместе. Как это мило.
Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тентакулы не больше, чем прыгучей луковицы. Очень непривычно читать субтитры. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громогласным клубнем, известным как корень мандрагоры. Акция. Давайте поможем нашему золотым подопечным перебраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Сейчас она начнет орать. Скорее суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло, и мандрагора тут же успокоится. Мне очень-очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну, все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. То есть мы просто пересадили один корень и все, и вали, это все задание. Итак, теперь мы будем сажать бадьян на столах для горшков. Так, не, я хочу попросить Себастьяна. С тобой нельзя поговорить, да? Да, профессор. Прежде всего, хочу похвалить ваши навыки с работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложно ухватить. Ну, в принципе, так можно и оглохнуть, но мне понравилось. Вообще-то мне даже понравилось, ваши любовь к предмету. Приятно это слышать, вы впитываете знания по травологии, как мандрагора под корку. А теперь, как я уже говорил, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксмиде. Вы посетили волшебную чудесно. Подготовка почвы для знаний — это очень важно. Я организовал вам отдельный стол для горшков, хотя после начала учебного года сделать это было очень непросто. Посадите семена, а потом вернитесь, соберите урожай. Почва, свет и волшебство — это прекрасно, но растениям нужно еще и время. Так, чем бы дополнить этот букет с васильком, розами или мечтой нюхлера? А ты что мне скажешь? Интересно. Почему? Ну, конечно, никогда не бывает, потому что он занимается делами с Ранроком. А ты что мне скажешь? Представляешь, мандрагор можно использовать для самозащиты, как только... Кто только до этого додумался, согласен. Там и самого глохнуть можно. Давай. Обладает восстановительными эффектами, потому совершенно незаменим. Давай. Готово через 10 минут. Хорошо, через 10 минут тогда вернемся. Отличная работа. Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. Пока давайте отвлечемся на другого представителя флоры, китайскую жующую капусту. Некоторые растения прессуют куда больше вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Будьте добры, дайте-ка ей его погрызть. Она в другой таблице по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Ваш одноклассник, мистер Пруит, любезно предложил показать вам дорогу. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы, она кусается. Я слишком быстро читаю, я не успеваю просто нормально схватить это все. Недавно видел тебя по пути Хоксмит, Леандр. Давай покажу тебе китайскую живущую капусту. Нужно подняться по этой лестнице, иди вперед, а я за тобой. Пошли.
Кстати, ты отлично поработал сегодня на... В чем это ты? Я про твою дуэль с Себастьяном. Он неплохой боец, правда, слишком много о себе мнит. Но тебе удалось разбить его в пух и прах. Великолепно. Ну что ж, спасибо. Вот тут и растет китайская живущая капуста. Возьми парочку кочанов, только аккуратнее, я только однажды. Не волнуйся, сестра Черри. Приделай его обратно, но поверь мне, тебе не захочется повторить. Не захочется повторить мой опыт. Так, ну хорошо, давай. Вот так, вот так, вот так. Видишь, манекен, бросай капусту в него. Как мне атаковать таб? Ага. То есть мы табом бросаемся в капусту. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap. Если тебе нужно, в них можно купить тимофилох и поганках. Там много растений, в том числе таких, какие в саду не сажают. Ну ты понимаешь, в общем, нам надо пора возвращаться в класс. Не буду тебя торопить, увидимся на занятии. Знаете, в ваших сорняках тоже есть своя прелесть. О, тут что-то есть. Можно забрать. А посадить можно? Посадить нельзя. Полезным будет. Все, давай забирай. А тут можно что-то еще взять? Нельзя. Ну ладно. А тут есть что-то? А тут есть. Мне кажется, меня где-то надурили. Это еще раз говорит о том, что на уроках не стоит забывать надевать перчатки из драконьей кожи. И на этой важной ноте мы сегодня закончим. Мистер Клоптон, мне искренне жаль. Я закончил с китайской живущей капустой. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень досталось от укуса. Во всяком случае, я вас не вижу. И пальцы у вас на месте. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что же из вас вырастет. Ну и слава, ведь у нас... А, ну это то же самое. Так. Да, от растений тоже много пользы. Славно, потому что у меня работа не початый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. Ну, на сегодня все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Интересно, а тут нет переключить на какую-то другую озвучку? Да, тут нет, похоже, переключения на другую озвучку. Так, в принципе, на сегодня все. Мы прошли некоторые основные задания. На этом пока закончим. Всем спасибо, кто меня смотрел, кто меня будет потом смотреть. Хорошего вам дня и хороших отдыхов.